Maybe everybody can move a little closer so that there is some room in the back. Пожалуйста, подвиньтесь вперед сюда, чтобы сзади было место. Om Agyantamandasya Gyanantulashalakaya Chakshunmalitam Dina Tasmai Shri Nure Namaha Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Upakaramayam Tadati Svapadantikam Namam Vishnupada Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namaste Sarasvati Deve Bhavani Prachayane Nivishesha Shunyavadi Vashatari Shatarine Vanshakapa Tubhasha Kripa Sinyubevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, welcome everybody to our fourth session on the discussion on death. Добро пожаловать на 4-й день нашего обсуждения смерти. And thank you for coming back again. И спасибо, что вы снова пришли. I was a little worried thinking, oh, this changing of the timing,
maybe people get confused, evening time, they are tired of hearing all day, you know. Я беспокоилась и думала, ну вот поменяли время проведения, может быть кого-то это собьет с толку или уже будет вечером усталость, целый день слушали и уже не захочется идти. Just so I don't forget, tomorrow we go back to our normal time, 10:45, in the other room. Вот пока я не забыла, завтра все будет как обычно, то есть лекция будет утром без четверти 11 в том зале. Yes. Okay. So yesterday we had quite interesting discussions on the importance of dissolving the subtle body of mind, intelligence and false designations. Вчера у нас было интересное обсуждение на тему важности растворения. Мы говорили о том, как важно растворить тонкое тело ума, разума и ложного отождествления. Yes, we were discussing more deeply how the subtle body has to be given up if we want to go back to Godhead. Мы в подробностях рассматривали то, что необходимо оставить и тонкое тело для того, чтобы вернуться обратно к Богу. And how the subtle body, if it is not dissolved, it will take us to the next form of life. Также мы рассматривали, что если не растворить это тонкое тело, то оно перенесет нас в следующее грубое тело. And I was telling the story of Raghava Prabhu, who ended up as Ratnavali. И я рассказывал историю Рагавы Прабху, которая закончилась тем, что он стал Ратнавали. Yeah, and how Ratnavali's body was a mixture of Raghava's plus some Indian matаджи he was a little attached to. И как новое тело, когда он родился как Ратнавали, она включала в себе черты, присущие и Рагаве, и этой индийской матаджи, к которой он был привязан. Actually, I forgot to tell one interesting little thing too, one little detail. И я забыла рассказать вам одну маленькую интересную деталь. That Raghava Prabhu died in this car accident, and he had some injuries on the head and the abdomen. You know? И когда Рагава Прабху погиб в автомобильной аварии, у него была повреждена голова и область живота. So then, when the soul took birth in Ratnavali's body, и когда эта душа приняла новое рождение в теле Ратнавали, when that baby took birth, this baby had some birthmarks. и когда этот ребенок родился, у него были родимые пятна. You know, babies sometimes have birthmarks. They have some funny marks. Знаете, иногда на теле у новорожденных есть такие родимые пятна такой странной формы. So, and Ratnavali's birthmarks were exactly on the same place where Raghava had these injuries. И вот родимые пятна Ратнавали были как раз именно в том месте, где был поврежден, где были травмы у Рагавы. On the head and on the abdomen. Это на голове и в области живота. So this is what birthmarks are. И вот это то, что означают родимые пятна. They actually come from previous life, from injuries when you left your body. Они приходят с нами из прошлой жизни, от тех травм, которые нам нанесли в прошлом. Yes, because when you leave your body in a car accident, for example, this is quite some traumatic impact on the mind. Если человек оставляет тело, например, в результате автомобильной аварии, то это оставляет очень глубокий след в его сознании. So naturally you will think, oh no, my head, my stomach, you know. И поэтому, естественно, вы подумаете, Боже, моя голова, мой живот. So, and that impression on the mind you take with you in the subtle body to your next body. И вот это оставшееся в уме впечатление вы переносите вместе с собой в новое тело. Yes, and then you take birth with those birthmarks. И потом вы рождаетесь в новом теле, но уже с этими родимыми пятнами. Interesting, isn't it? Это интересно, не так ли? That's how the present body
is determined by you know, your consciousness and your mind, your subtle body from your previous life. Yeah. Это означает, что наше нынешнее тело было как бы запрограммировано, предопределено состоянием нашего ума и сознания в прошлом воплощении. Yes, actually, before I became a devotee, as I told you, I used to work in rehabilitation, and I very often was working with babies, with children also, you know. И как я рассказывала, что раньше до сознания Кришны я была медиком, я занимался реабилитацией, и я также работала с маленькими детьми. So very often I saw these babies with these birthmarks, and I always was thinking, this looks like some injury, you know, it looks like some blood there dripping or something, you know. И вот еще тогда, глядя на эти родимые пятна, я так думал о себе, что это похоже на ранение, это как будто кровь, знаете, выступила такая, стекает каплями. So that's exactly what it is. It is from that injury at the moment of death, when you left in your previous existence. Но это оно и есть, это те самые травмы, которые мы получили в прошлой жизни. Yes, and in fact a lot of health problems, we also take them on the subtle body from previous life with us. И также вот некоторые проблемы со здоровьем, это также то, что мы приносим с собой в тонком теле из предыдущих жизней. Yes, that's why some healers, they can heal your health problem by influencing the subtle body. Yes. Вот поэтому есть врачеватели, которые лечат вашу болезнь, воздействуя на тонкое тело. Yes, there is some scar there on the subtle body, and that comes from your previous life, and in this life, that's why you have some health problem there. You know? То есть у нас в уме остался какой-то шрам в результате какого-то события в прошлой жизни, и из этого, из этой травмы в тонком теле мы имеем проблему со здоровьем сейчас. Yeah, so that is the power of the mind. Вот настолько могущественен ум. You know, the mind carries all kinds of impressions from previous lifetimes, and also all kinds of sufferings and health problems. И вот так вот ум несет с собой впечатления из предыдущих жизней, а также боль и какие-то страдания из прошлых жизней. In fact, any health problem first manifests in the subtle form, you know, and then only later on the gross body, you know. И в действительности любая проблема со здоровьем сначала проявляется на тонком плане, и уже потом переходит на грубую. Yeah, so I thought it's simply interesting to mention this, you know, to get a deeper understanding how everything works, you know, how we end up with our present body with so many health problems and so on. This usually comes, you know, from some scars in the mind, carries that along from life to life, you know. Я подумал, что интересно обсудить этот момент, потому что видите, как получается, мы тянем с собой из прошлых жизней впечатления, самскары, которые остаются у нас в уме и уже проявляются в этой жизни, определяя эту жизнь. Yeah, so in the mind so many informations are stored there, and fortunately Krishna allows us to actually forget them, you know. И в нашем уме хранится столько впечатлений, столько информации, и нашей удачи Кришна позволяет нам все это забыть. Yes, otherwise we probably would go completely crazy, you know, if we would remember all everything from previous lives. You know? А иначе, если бы мы помнили все, что с нами было в прошлой жизни, мы с ума сошли просто. Yes. So now one amazing thing is that really death, we can say, it brings us a little closer to actual reality. Еще один интересный момент в том, что смерть, она приближает нас к подлинной реальности. Yes, because death shows us all the temporary and illusory identifications. Потому что смерть, она показывает нам все наши временные и ошибочное представление, отождествление. And actually it frees us from all externals. И
И в действительности смерть, она освобождает нас от всех вот этих внешних вещей. Yes. Actually, a person who is facing death experiences that all those things which are normally so important to us, all of a sudden they lose completely their significance. И момент интересный в том, что человек, который стоит на пороге смерти, для него все те вещи, которые обычно важны и интересны для нас в нормальном состоянии, для него они становятся абсолютно бессмысленными, бесполезными. Yes, all those things which we really usually think are so important, how much money we have in the bank, how big our house is, what is our position within society, all our name and fame, all these things become completely insignificant when we face death. Completely. И все эти вот эти вещи, насколько у нас большой дом, сколько у меня счет, насколько большой мой счет в банке, насколько я уважаемый человек, насколько я знаменит и так далее, сколько я зарабатываю, то есть все это становится бесполезным, если мы сталкиваемся со смертью. Yes, I also had that strong experience when I was facing my diagnosis of cancer. You know? У меня также был такой опыт, когда я узнал о том, что у меня рак. Yes, all of a sudden I realized all those things which I usually consider to be so important were completely unimportant all of a sudden. В тот момент я понял, что все то, что я считал важным, оказалось абсолютно неважным. There's no shelter in all these things. Все это никак не защищает. Actually, death has that power to simply strip off all these things, these externals, you know? Смерть, она обладает такой силой, что она просто срывает с нас все вот эти вот наносные внешние Yes, вещи. it's almost like, you know, the carpet is pulled away under your feet, you know? Это так, как будто из-под ваших ног кто-то выдергивает коврик. And really, the only thing we are allowed to keep is really our relationship with Krishna. И в такой ситуации единственное, что нам позволит оставить, это наше отношение с Кришной. Yes. Our remembrance of Krishna. Это наше памятование Кришны. How much we actually can really put our life in His hands. То, насколько мы можем вручить свою жизнь в Его руки. How much we are really attached to chanting the holy name and hearing about His pastimes. То, насколько мы в действительности привязаны к воспеванию святого имени и слушанию о играх Кришны. That's really the only thing that counts at the time of death. Nothing else. Вот это единственное, что будет защита на момент смерти, а все остальное нет. And that is actual reality, eternal reality. И вот это и есть подлинная, вечная реальность. Our relationship with Krishna, that is actual reality. Наши взаимоотношения с Кришной, вот они по-настоящему реальны. And as we said the other day, everything else is like this безумный-цирк, you know? А все остальное, как мы говорили раньше, это безумный цирк. So death puts an end to this безумный-цирк, you know, for some little while, you know? И смерть, ну, по крайней мере, на время прекращает этот безумный цирк. Yeah, so for some moments, depending on how long we have time to prepare for death, we actually experience actual reality. И вот, по крайней мере, на какое-то время, в то время, пока когда мы готовы воспринять смерть, мы можем понять, что такое настоящая реальность. Yes. So this is quite an important thing to understand. Это то, что понять очень важно. There is a nice verse in the 11th canto. Есть замечательный стих в 11-й песне. It says the following. Там говорится следующее. Just as food is the life of all creatures, Так же, как пища является жизнью всех существ, just as I am the ultimate shelter for the distressed, так же, как я являюсь последним прибежищем для страдающих, and just as religion is the wealth of those who are passing away from this world, и точно так же, как религия is the wealth точно так же, как религия
является богатством тех, кто уходит из этого мира. So my devotees are the only refuge of persons fearful of falling into a miserable condition of life. Вот точно так же мой преданный является единственным прибежищем для тех, кто боится опуститься на дно страданий материальной жизни. So my main focus is here. Religion is the wealth of those who are passing away from this world. И вот что я хотел подчеркнуть, что религия — это подлинное богатство тех, кто уходит из этого мира. Yes, that is our only wealth at that moment. Religion, our connection with Krishna. В момент смерти религия — это наше подлинное богатство, то есть наша связь с Кришной. Yeah, so obviously it's well worthwhile to invest in that kind of wealth, you know. И поэтому, конечно, разумно вкладывать в такого рода богатство. Yes, because everything else is just so temporary. It's so unimportant at that moment. Yeah. Потому что все остальное временно и становится настолько неважным. Yes, at that moment we realize, wow, everything I have endeavored for and worked so hard for in my life is completely unimportant. Потому что в этот момент мы понимаем, что все, ради чего и так тяжело трудился, так много работал, абсолютно неважно становится. Yes, all those things which are so important for us now, they will not be important at all at that moment. Все то, что важно, так важно для нас сейчас, в момент смерти будет совершенно неважно. Yeah, so when we face death, this is really a very different reality than what we are living in now. И вот поэтому, когда мы сталкиваемся со смертью, это совершенно иная реальность, отличная от той реальности, в которой мы сейчас живем. Yes, because it is actual reality. Потому что это настоящая реальность. I very strongly also experienced this when I spent this last week with Govinda Prabhu in Mayapur. Я очень остро ощутила это, когда я провела последнюю неделю с Баджи Прабhu. Yes, because in his room was a different reality than outside in Mayapur, you know. Потому что в его комнате была другая реальность, и она отличалась от того, что происходило вокруг в Майяпуре. Yes, every time I came out of his room, you know, it was in the festival time in Mayapur. There was all the devotees running around with so many plans, what to buy and where to go, and so many important things to do, you know. Все это происходило во время фестиваля, и когда я выходила на улицу, видела преданных, у которых было там планов в громаде, и они бежали и думали, вот это надо купить, вот туда надо пойти, были заняты всевозможными важными в кавычках делами. And I really thought, this is madness. What are they doing? You know? И я, глядя на все это, думала, безумие, что они делают. Actual reality is in Bhaja Govinda Prabhu's room, preparing for death. That's actual reality. Настоящая реальность там, в комнате Баджи Говинда Прабху, это приготовление к смерти, и вот это настоящая реальность. Yes, yes. And even though it was in Mayapur, but nevertheless, everybody was having so many other things in their minds, you know, which will not be of any value when you face death. You know? И хотя все происходило в Майяпуре, тем не менее, умы людей были наполнены всевозможными вещами, которые абсолютно потеряют свою ценность, когда дойдет дело до смерти. And really, I felt more comfortable in that reality in Bhaja Govinda Prabhu's room. I felt more at home there. И я чувствовал себя намного комфортнее в комнате Баджи Говинда Прабху. Я чувствовал себя там как дома. Yes. So, and because death has this power to free us from all unnecessary externals. Вот смерть, она обладает этой силой освободить нас от всего наносного, временного. That's why it is such a wonderful opportunity to really relate from soul to soul. Это замечательная возможность построить отношения от души к душе. Yes, because all these externals are pulled away and they don't matter.
Потому что все внешнее, оно уходит на задний план и уже не играет никакой роли. Yeah, so if we can have that vision, then helping, accompanying a person when preparing for death can be a very, very sweet and intimate time. И вот если у нас есть такое понимание, то если мы помогаем человеку подготовиться к смерти, уходящему человеку подготовиться к смерти, то это может быть очень, очень глубокими, очень такими сокровенными отношениями. Yes, I also experienced that with my father when I accompanied him in that last week. Yeah. Я также испытала это, когда я помогала моему отцу уйти. Yes, that you can have a very sweet and intimate time from soul to soul, and all other things, all possible tensions which were there in the relationships and difference of opinions and this and that, it all does not matter at all. Это может быть очень удивительными, сокровенными, сладкими отношениями. И в этот момент все наши какие-то разногласия, трения, расхождения во мнениях, все это абсолютно становится неважным и уходит. Yeah, so in that way, this last phase of life is really such a most important phase just before we leave. It's extremely important. И вот эта последняя наша фаза жизни, фаза, в которой мы уже находимся, скажем так, уходя из этого мира, она крайне важна. Yes, so and especially then, of course, the devotee needs all the support and association one can get. Yeah. И особенно вот в этом состоянии преданный нуждается в общении и вдохновении максимально, насколько он может это получить. Yeah, sometimes devotees they feel a little, unsure and uncomfortable to be with a person at that time because simply they don't know how to behave and how to relate, Потому что часто преданные чувствуют себя как бы так немного некомфортно, не смущаются находиться в обществе умирающего человека, не зная, как вести себя по отношению к нему. Yeah, so that feeling really comes from the bodily platform. If we are on the bodily platform, then we don't know how to deal with the situation. И вот это чувство, оно приходит из-за того, что мы находимся на телесном уровне, и находясь в телесном представлении жизни, мы не знаем, как вести себя. Yes, but if we can see beyond the bodily platform, then it's a wonderful opportunity to really connect with a person as spiritual and nothing else. Но если мы можем увидеть больше, чем просто тело, то это замечательная возможность построить с человеком отношения как с личностью, как с душой. So in the very first session, I was also indicating that a devotee and a non-devotee are facing death in a completely different mood. И вот на самой нашей первой лекции я говорил о том, что преданные и непреданные встречаются со смертью в совершенно разных состояниях. A non-devotee, for him that moment of death is the most unwanted and most threatening and fearful situation. Для непреданного момент смерти это то, что он меньше всего хотел бы. Для него это момент полный страха, и он всячески стремится избежать его. And as we said, that is because he has all his life, he has refused to surrender to Krishna. И как мы говорили, что это от того, что всю свою жизнь он отказывался, избегал того, чтобы предаться Кришне. So and therefore to him Krishna appears as this most ghastly form of death. И поэтому перед ним Кришна появляется в этой наиболее ужасающей форме смерти. And he is forced out of his body. И такой человек, он вынужден уйти из этого тела. So naturally to be forced to leave is always bringing along a lot of discomfort and pain, И, конечно, когда вас заставляют уйти, это всегда приносит боль и неудобства. See, even when we are in a room here, and if somebody gives you a hint, hey, it's time to get out of this room, you better go,
Даже вот если мы сидим в комнате, и кто-то вас толкает и говорит: эй, давай, уходи, все, время пришло, уходи. So it will be much more smooth if you go voluntarily. Okay, I get the hint, I better go, you know. Все намного приятнее происходит, не так болезненно, когда вы делаете это добровольно. Вы говорите: я намек понял, я ухожу. Yes, but if we don't want to leave and we are stubbornly staying, А если мы не хотим уходить, и мы упрямо сидим здесь, so then we have to be kicked out, forced. тогда нас вышвыривают. Yes, and that is always connected with a lot of pain and discomfort. А это всегда приносит неудобства и боль. So now, of course, because a devotee, he already has his whole life, he has established a relationship with Krishna. И поскольку преданный на протяжении всей своей жизни утверждал свои взаимоотношения с Кришной, If that relationship is really more and more tangible reality for him, если для него эти взаимоотношения являются достаточно прочной реальностью, then it will be so much easier to leave. тогда для него уйти будет намного легче. And in fact, the more the relationship is established, the more he wants to leave. И более того, чем более развиты наши взаимоотношения с Кришной, тем сильнее наше желание уйти. Yes, and therefore for a devotee, that moment of death is that very special moment when he can get the ticket back to Godhead. Вот поэтому для преданного момент смерти — это совершенно особое мгновение, в которое он может получить билет обратно к Богу. Yes, Krishna has been waiting for us for so many lifetimes. Кришна ждет нас уже так много жизней. So for him, a devotee who has that vision, for him it is a very joyful moment to finally get back to him. Поэтому для преданного, который обладает подобным видением, момент смерти — это мгновение полное ликования. Наконец-то он может воссоединиться с Кришной. We can also compare death to a journey into an unknown service situation. И мы также можем сравнить смерть с путешествием в обстановку, где мы будем, в незнакомую обстановку, где мы будем заниматься служением. And the more time we have to prepare for the departure, the more organized and peaceful our departure will be. И чем больше у нас есть время на то, чтобы приготовиться к уходу, тем более организованным и умиротворенным наш уход будет. Like you imagine, somebody comes now in this room and says, quick, in 2 hours you have to get on the plane to India. Как вот, например, кто-то заходит в комнату и говорит: собирайся, через 2 часа самолет в Индию улетает. You probably would be panicking. Вы, скорее всего, будете запаникуете. I'm not ready to go to India now. I have so many things to do, you know. Я не готов в Индию сейчас, у меня столько всего, столько дел. Yes, who will feed my cat, and I have to pack my chamadan, and you know, so many, and who will pay the next phone bill while I'm away, and so many things. Кто заплатит за квартиру, кто покормит моего кота, а чемоданы когда собирать? Yes, what will I take, what will I leave here, you know. Какие вещи с собой взять, какие оставить? So such kind of departure would be quite, you know, very bewildering and not very peaceful. Let's put it that way. То есть такого рода отъезд, он не будет спокойным и принесет много беспокойств. Yes, but if you have time, if you know, so in 1 month you fly to India. Но если вы знаете, через месяц вы улетаете в Индию. So that gives you 1 month time to prepare, to meditate. То у вас есть целый месяц, можно спокойно подготовиться, все осмыслить. Yes, and you get everything ready, you know, you fix up all the loose ends there which are not organized, you know. И можно все дела позаканчивать, все подготовить. And you will meditate on going to India. И в такой установке вы уже будете думать о том, как я поеду в Индию. Yes, you will make plans. What will I do there? Where will I go? И вы можете уже размышлять над тем,
где я буду в Индии, куда я пойду, в какие места. You might get some informations about the places you want to visit. You read some books. Может быть, вы сможете получить какую-то информацию о тех местах, куда вы хотите поехать, книги почитать. And the more you meditate, the more your mind will already be there. И чем больше вы будете медитировать таким образом, размышлять, то тем больше ваш ум, он уже там будет. Yes, I experience this all the time when I travel, you know. У меня есть опыт таких вещей, когда я путешествую. Yes, like in a couple of weeks I will fly to India. Я вот думаю, ну уже через пару недель, вернее через пару недель матаджи уже улетает в Индию. So already my mind is half there, you know. И вот мой ум, он уже наполовину там. And the closer it gets to the time of departure, the more my mind is already at the next destination. И чем ближе время отправления, тем больше у меня ум переносится уже туда, в то место, куда я должна приехать. And then even though I might like it very much where I am now, и хотя при этом мне, может быть, очень нравится то место, где я сейчас нахожусь. And even though people will maybe say, "Oh, what a shame you're leaving. Can't you stay a little longer?" И, может быть, люди говорят, ну, какая жаль, что вы уезжаете, может быть, останетесь еще подольше. But you have meditated already at the destination where you want to go, you know? Но вы уже погрузились в размышления о том месте, куда вы поедете. And you really want to go, even though you really like the devotees who are around you now or here, you know? И несмотря на то, что вам нравятся те преданные, в обществе которых вы находитесь здесь, вам уже хочется ехать туда. So, and there might be some little uncertainty. You know, how will it really be like when I go there? Will be there somebody there who will meet me and receive me? И хотя там впереди нас могут ожидать какие-то нестыковки, какие-то сложности, например, встретит меня там, когда я туда приеду. But because you have meditated on going there, you do want to go and you are simply hopeful that everything will be all right and somebody will meet you there. Но поскольку вы уже так поразмыслили, промедитировали это все, то вы уже готовы туда идти. Вы знаете, что я надеюсь, что все будет хорошо, кто-то меня встретит. Yeah, so very similar is really our leaving our body, you know, our departure from our body. Very similar. И вот наш отъезд из этого тела, он также очень похож. Yes, the more we are meditating on where we are going, чем больше мы размышляем, медитируем на то место, куда мы отправимся. Yes, the more we hear about the spiritual world, about Krishna's activities, чем больше мы слушаем о духовном мире, о том, что Кришна там делает, yes, the more we actually want to go there. Тем больше нам хочется отправиться туда. But if we have no information, what will expect us there in the spiritual world? Но если у нас нет информации о том, что нас будет ожидать там, в духовном And we мире, have no information about Krishna's glories and activities, и у нас нет информации о славе Кришны, о его деяниях, then we will be fearful, вот тогда мы будем испытывать страх, and we will not want to go. и мы не захотим уйти. Yes. So a devotee and a non-devotee really face death completely in a different perspective, different mood. Поэтому преданные и непреданные встречают смерть совершенно с разным отношением и в совершенно разной перспективе. Yes. Prabhupada gives this example of the cat that carries a rat or in his jaws or the kittens. И Шрила Прабхупада приводил пример с кошкой, которая в своих зубах несет крысу или котенка. Yes. So the rat, of course, sees the jaws of the cat as a threatening symbol of death. И, конечно, крыса, видя пасть кошки, она понимает, что в ее жизни есть угроза. Yes, and that's exactly what a non-devotee sees death as. И вот именно так видит смерть непреданная. Yes, but a devotee feels like the kitten in the mouth, in the jaws of the cat. А преданный, он чувствует себя подобно котенку в той же кошачьей пасти. Yes, and the kitten feels, of course, very safe.
and protected. И, конечно же, котенок, он чувствует себя в полной безопасности и под защитой. Yes, for the kitten, the jaws of the cat are like the affectionate care of the mother's cat. Для котенка кошачья пасть кошки, она выглядит как нежная материнская забота. So in the same way, for a devotee, death is simply finally the relief of giving up an old and useless body. Поэтому для преданного смерть это, во-первых, освобождение от старого бесполезного тела. And finally being able to go back to the spiritual world and join Krishna's pastimes. Также, наконец-то, я смогу оставить этот материальный мир и отправиться в мир Кришны. Yes. Actually, we have the nice example from the Bhagavatam with Vitrasura when he fights with Indra. Есть замечательный пример в Шримад Бхагаватам, это битва между Вритрасурой и Индрой. Yeah, so Vitrasura, he is externally in a demon's body, but actually in his previous life he was Chitraketu, so he is actually a great devotee. И внешне Вритрасура выглядит как демон, он был рожден в теле демона, но на самом деле это преданный Читракету. Yes. Chitraketu was cursed by Parvati to take one birth in a demon's body. Читракету был проклят Парвати родиться на одну жизнь в теле демона. So and then Vitrasura is entering this fight with Indra. И вот Вритрасура начинает битву с Индрой. And Vitrasura knows he will be killed in this fight. И Вритрасура знает, что в этой битве он погибнет. But he is entering this fight in such a joyful mood because he knows, finally I will go back to Godhead. Но он вступает в эту битву в таком радостном, счастливом настроении, он думает, наконец-то я отправлюсь домой, обратно к Богу. Yes, it's very nicely described in the Bhagavatam. Это в Бхагаватам очень чудесно описано. That first Indra is cutting off one arm of Vitrasura, you know? Сначала Индра отсек Вритрасуре одну руку. And Vitrasura simply continues fighting with one arm. И Вритрасура продолжил битву, сражаясь второй рукой. And then at some stage, Vitrasura makes Indra drop his weapon. You know, Indra's weapon drops on the floor, on the ground. И вот в какой-то момент в результате атаки Вритрасуры Индра роняет свое оружие, и оно падает на землю. And actually, according to the etiquette of fighting, you have lost the battle if you drop your weapon. И в действительности, в соответствии с этикетом сражения, если вы уронили свое оружие, не удержали его в руках, вы проиграли битву. So Indra was a little bewildered. So now I dropped my weapon on the ground. What to do now, you know? И поэтому Индра, он был в растерянности, он думал, я потерял оружие, что мне теперь делать? So and then Vitrasura was preaching to him. What are you doing? Pick up your weapon and continue fighting. This is not the time to lament, you know. И Вритрасура начал проповедовать ему, сказал, что ты сидишь, ты думаешь, давай поднимай оружие вперед в битву, это не время скорбить. Yes, and he preaches to him, come on, I know already I will be, you know, finished in this battle, but nevertheless I'm so eager to fight, so you should also be eager to fight. И он ему говорит, давай, вставай, я знаю, что я погибну в этом сражении, и я полон желания сражаться, так почему бы тебе тоже не иметь этот энтузиазм? Yes, and then Indra cuts off the other arm of Vitrasura. И тогда Индра отсек вторую руку Вритрасуры. But nevertheless, he still keeps on fighting. И тем не менее тот продолжил битву. And he's got this huge mouth, you know, and Vitrasura actually swallows Indra. Он просто упал на землю, открыл рот, приняв огромный облик и проглотил Индру. Yes, and Indra ends up in the belly there of Vitrasura, you know. И Индра оказался в животе Вритрасуры. Yes, but because Indra had some kavacha, some Narayan kavacha, he could not be affected by this, you know. Но поскольку Индра был защищен Нараян Кавачи, то это никак не повредило ему. So and then
Vritrasura was meditating on the Lord. И вот тогда Вритрасура, он погрузился в медитацию. Yes, because he knew now he's going to die very soon, you know. Потому что он понимал, что ну все, теперь скоро я умру. So Indra used that moment to you know, make a hole there in Vritrasura's belly and come out of his belly. И Индра воспользовался этим затишьем для того, чтобы проделать отверстие в теле Вритрасуры и выбраться наружу. Yes, and then he cut off Vritrasura's head, and it took him 1 year to cut off his head. So big it was, you know. И тогда, выбравшись, он отрезал голову Вритрасуре. И вот на это, на то, чтобы отрезать голову, он ушел 1 год. Настолько он был огромен. Yes, but throughout the whole battle, Vritrasura was completely joyful. Но на протяжении всей битвы Вритрасура был полностью радостен. Yes, and actually even Indra was amazed, and he glorified him. He said, "Yes, you are such a elevated devotee. You are in such high consciousness. You know where you will be going after this battle." You know? И это поразило даже Индру. Он прославил Вритрасуру. Он сказал: "Ты такой возвышенный, преданный, ты на таком высоком уровне сознания. Ты знаешь, куда ты отправишься после смерти." Yeah, so this is a wonderful example in what mood a devotee leaves, and what mood a devotee faces death. Это замечательный пример того, в каком настроении уходит преданный, в каком настроении он встречает смерть. Yes, actually with joy and confidence that he will reach Krishna's abode. Он встречает с радостью и уверенностью, что он достигнет Кришны. No need for lamentation. Нет нужды в скорби. No need to try to delay the moment. You know, and staying here a little bit longer by hook or by crook. You know? И нет необходимости тянуть время, нет необходимости оттягивать момент и попытаться всеми правдами и неправдами остаться здесь. Yes. As a devotee, we simply in a very practical way, we see, you know, is it worthwhile maintaining this body so I can do a little bit more service? Or is it just an old and useless bomb I'm driving here and better to just give it up? То есть преданный смотрит на все это очень практично. Имеет ли смысл вкладываться в это, тратить на это время и силы, поддерживать это тело? Или это уже просто развалюха, которую надо оставить и идти дальше? Yes. Actually, Dhruva Maharaj's departure is also very, very glorious, you know. Также уход Dhruva Махараджа был очень славен. Yes, and it is described when Dhruva Maharaj faced death, death came to actually pay obeisances to him. Описывается, что когда Dhruva Махарадж встретил смерть, то в действительности смерть пришла для того, чтобы предложить ему свои поклоны. And Dhruva Maharaj simply stepped on the head of death so he could get into the flower aeroplane to go back to Godhead, you know? И Dhruva Махарадж, он просто поставил свою ногу на голову смерти, воспользовавшись ей как ступенькой, чтобы подняться на цветочный корабль, который прибыл за ним. Yeah, so for a devotee, death simply becomes, you know, the steps he steps on in order to go back home. Yeah. Поэтому для преданного смерть становится ступенькой, встав на которую он достигает духовного мира. Yes. So very, very different approach to death than a non-devotee has. Смотрите, совершенно разные отношения к смерти. Yes. So now one thing is, of course, it very much depends on our relationship with Krishna. Но один момент такой, что да, конечно, все это очень сильно зависит от наших взаимоотношений с Кришной. Yes. Actually, once when I gave a Sunday feast lecture about this topic, one lady told me a story in the audience. Как-то я давал на воскресной программе лекцию на эту тему, и одна преданная рассказала мне историю. She said that she once was present when one matаджи left her body. Она рассказывала, что когда-то она присутствовала в тот момент, когда одна преданная оставляла тело. And the devotees asked her, "So you want to go back to Krishna?" И эту преданную, уходившую, спросили:
ты хочешь вернуться к Кришне? And she said no. И она сказала нет. And everybody was quite surprised and said, why not? И все очень удивились и спросили, а почему нет? And she gave a very interesting answer. Ее ответ был очень интересен. She said, actually, I have no relationship with Krishna. Она сказала, у меня нет с ним взаимоотношений. I don't know Krishna. Я не знаю его. No relationship. Нет взаимоотношений. So, this brings us to the point how to actually prepare for death. И вот это подводит нас к пониманию того, как нужно готовиться к смерти. So obviously it's all about personal relationship with Krishna. В конце концов, все это сводится к личным взаимоотношениям с Кришной. If we don't have a personal relationship and connection with Krishna, then we will not want to go there. Если у нас нет личных взаимоотношений с Кришной, связи с Ним, то мы не захотим туда идти. Yes. I mean, we can even have the same experience here in the material world, you know. И вот нечто похожее мы можем испытать и здесь, в материальном мире. Let's say somebody invites you to go to some temple or some festival even, but you don't know anybody there. Вот кто-то приглашает вас посетить какой-то храм или даже на фестиваль какой-то поехать, но вы там никого не знаете. So you will maybe feel, oh, do I really want to go there? I don't know anybody there. Maybe better not. И вы думаете, ехать туда, я там никого не знаю, может лучше тут остаться. Yes. Sometimes people invite me to go to the Russian festival, and I usually can catch myself thinking like this, oh, Russia, I don't visit there, I don't know anybody there, no, maybe no need for me to go there. But Ukrainian festival, I know so many devotees there, of course I want to go there, you know. Так вот, частенько меня приглашают на российские фестивали, я думаю, Россия, я туда не езжу, я там никого не знаю. Чего я туда поеду? А здесь украинский фестиваль, так много преданных, которых я знаю, да, конечно, украинский фестиваль всегда хорошо. Yes, yes, because really what the soul is hankering for is that personal relationship, ultimately with Krishna. Потому что к чему стремится душа? К личным взаимоотношениям, в конце концов, с Кришной. Yeah, so, you know, if we have not cultivated a personal relationship with Krishna, it will be so much more difficult to really want to go to Krishna. И если мы не развивали свои личные отношения с Кришной, то, скорее всего, нам очень тяжело будет туда отправиться. Krishna consciousness is all about developing love to Krishna. Сознание Кришны сводится к тому, чтобы развить любовь к Кришне. And love means personal relationship. А любовь означает личностное взаимоотношение. So it is an interesting point that one can actually externally practice Krishna consciousness for many, many years, but Krishna as a personality may not necessarily really be there in our lives. И вот это интересный момент, что мы можем долгие годы практиковать сознание Кришны, но при этом, собственно, самого Кришны лично там уже может и не быть. That is possible. Это вполне вероятно. Yes, one can externally go through the motions of Krishna consciousness, wearing beads, tilak, sari, doing so many things, but within one's consciousness and one's heart, one leaves Krishna completely out of the picture. То есть можно внешне быть полностью в сознании Кришны, то есть иметь тилаку, кантималы, сари и делать всевозможную деятельность, но при этом в нашем сердце, в нашем сознании там Кришны вообще нету. It is possible. Это возможно. Very much so. Очень возможно. Especially in this
age of Kali, the age of impersonalism. Особенно в этот век Кали, век безличных отношений. Yes, for us it is difficult enough to be personal with the devotees around us. What to speak of Krishna? You know? Для нас проблематично быть личностными с преданными, которые окружают нас, а что говорить о Кришне. Okay, I've got a few more minutes. So now, the point where I'm getting at is how do we, in a most easy and direct way, cultivate a personal relationship with Krishna? Вот к чему я все это веду, это как мы можем наиболее оптимальным образом культивировать свои личные отношения с Кришной. What is your suggestion? Как вы думаете, как это можно сделать? Any proposals? How can we cultivate a personal relationship with Krishna? Как вы думаете, какие-то предложения есть, как можно культивировать свои личные отношения с Кришной? Yes? Предаваться. To surrender. Служение божествам. To serve the deities. Благодарность. To feel gratitude. С помощью святого имени. With the help of holy name. Yes, chanting the holy name. Да, воспевая святое имя. Because the holy name is the first way for the living entity in the material world to directly connect with Krishna. Потому что святое имя – это первая возможность для живого существа в материальном мире соприкоснуться с Кришной. Because Krishna is non-different from the holy name. Потому что Кришна не отличается от святого имени. But the big point is we have to chant the holy name with that awareness and mindfulness of Krishna being there as a person. Но важный момент в том, что воспевать святое имя нужно с пониманием, осознанием того, что Кришна – это личность. Yes, we have to actually, when we chant the holy name, we have to turn towards Krishna in our heart and in our consciousness. Поэтому, воспевая святое имя, мы должны повернуться лицом к Кришне в нашем сердце, в нашем сознании. Yes, and we have to turn towards Him and beg Him, please allow me to develop this relationship. Мы должны повернуться к Нему и молить, пожалуйста, позволь мне развить эти взаимоотношения. That we chant in that mood, I have forgotten you for so many lifetimes. Воспевать следует с таким настроением, что многие жизни я не помнил о тебе. But now I want to put an end to this forgetfulness. Но сейчас я хочу прекратить это забвение. I want to turn towards you now. Сейчас я хочу повернуться к тебе. I want to be yours. From this day on, I want to be yours. С этого дня я хочу быть твоим. So only if we chant the holy name in that mood, И вот только если мы воспеваем святое имя в этом настроении, then it will help us to develop a relationship with Krishna. вот только это поможет нам развить взаимоотношения с Кришной. But this is not so easy. Но это не так-то и просто. Yes, we are discussing and trying to practice this in our holy name retreats. Мы обсуждаем это и пытаемся практиковать это на наших ретритах святого имени. And devotees there experience that this is actually not easy at all. И вот преданные получают такой опыт, что это вовсе не просто. Simply because for so many lifetimes we have completely ignored Krishna's presence. Это от того, что на протяжении многих жизней мы пренебрегали, игнорировали присутствие Кришны. And now all of a sudden to turn towards Krishna and try to cultivate this a personal relationship is not so easy at all. И поэтому сейчас вот так вот резко, внезапно повернуться лицом к Кришне и попытаться развить свои отношения с Ним, это вовсе не просто. In fact, one can really chant the holy name for many, many years and completely leave Krishna as a person out of the whole picture. И в действительности человек может многие годы повторять святое имя, и при этом оставлять Кришну вообще за кадром. Yes,
This is very much possible. Да, это вполне возможно. Simply chanting while we're doing so many other things, you know, walking around on the market, sitting in the marshrutka, so many things, you know, driving the car while we're chanting. Просто воспеваем Святое Имя, там где-то гуляем по магазинам, едем в маршрутке, ведем машину. And the mind being full of all kinds of issues and plans and anxieties and desires. И наш ум наполнен всевозможными какими-то вопросами, проблемами, желаниями, мыслями. So very easily we can leave Krishna completely out of the picture when we chant. Очень легко при таком воспевании вообще потерять Кришну из поля зрения. And in Harinam Chintamani it is said that this kind of chanting, without being aware and mindful of Krishna as a person and desiring to cultivate the relationship, this is actually like the shadow of the holy name, that kind of chanting. И в Харинама Чинтамани говорится, что вот такое воспевание Святого Имени, в котором мы совершенно не понимаем того, что Кришна рядом с нами, между мной и им есть взаимоотношения. Такое воспевание, оно напоминает просто тень Святого Имени. Yes, it's like the reflection of the real thing. Просто как отражение настоящего. Because as we said, Krishna and His holy name are non-different. Потому что, как мы говорили, что Кришна и Его Святое Имя, они не отличны. So we are only associating with Krishna when we chant, when we are mindful that He is there. Otherwise we are not associating. И поэтому общаться с Кришной становится возможным лишь в том случае, если, воспевая Святое Имя, мы сознаем Его присутствие. В противном случае общения не будет. Yes. If we chant and we are not mindful at all of Krishna, then obviously we are not associating with Him. Если мы воспеваем и мы не помним, не ощущаем, не понимаем того, что Кришна личность, и Он здесь, то какое общение? And it actually means we are not really chanting the holy name. И в конце концов это означает, что также мы и не воспеваем Святое Имя по-настоящему. Our mouth is simply producing some syllables, but it's not the holy name. Наши уста просто произносят какие-то слоги, но это не Святое Имя. Yeah, that kind of chanting can be compared to an empty medicine capsule. И вот такое воспевание можно сравнить с пустой капсулой из-под лекарства. You know, we have these medicine capsules. They're usually made from gelatin, but you can also get some vegetarian ones. Знаете, продают лекарства в капсулах. Обычно эти капсулы они делают из желатина, но можно найти вегетарианские также. Yes, and you can open them up. Эту капсулу можно открыть. So, and they can be empty. И в ней может ничего не быть. But from outside, they look exactly like the real medicine capsule. Но снаружи она смотрится точно так же, как капсула с лекарством. Yes, but because they're empty, no effect. Но поскольку эта капсула пустая, результата от нее не будет. Yes. And I have the feeling that many of us are taking empty medicine capsules. И вот у меня такое чувство, что многие из нас принимают такие вот пустые капсулы. Yes. And because we take empty medicine capsules, that's why this relationship, this personal relationship with Krishna is not really tangible reality for us. И вот поскольку мы принимаем пустые капсулы, то вот наши взаимоотношения с Кришной не являются для нас такой ощутимой, важной реальностью. And that's why we see death as such a threatening, unwanted moment. И вот именно поэтому мы воспринимаем смерть как нечто пугающее, то, чего не хочется. If we actually had a relationship with Krishna, we would not see it as a threatening moment. Если бы у нас были отношения с Кришной, мы бы не рассматривали смерть как угрозу. Yes, then we would face death like Vitrasura, with full joy and happiness. Тогда бы мы встретили смерть как Вритрасура, с радостью и счастьем. Yeah, so the main important thing in preparing for death is chanting with the awareness of this personal relationship and with this longing of wanting to cultivate it.
Поэтому главная вещь, готовясь к смерти, нужно воспевать Святое Имя, сознавая, что Кришна здесь, и между мной и им есть взаимоотношения. Yes. And if we really do this for, some time, whatever years we have left from now until the moment of death, и если мы будем это делать на протяжении того времени, которое отведено нам, вот начиная с сегодняшнего дня до нашей смерти, then we will be prepared. вот тогда мы будем готовы. Yes, because that relationship with Krishna becomes actual reality for us. Потому что тогда наши взаимоотношения с Кришной станут осязаемой реальностью. And we will want to go to him and join him in his abode. И мы захотим пойти к нему и воссоединиться с ним в его обители. Yeah, so it's all a matter of personalism. То есть, в конце концов, это вопрос персонализма. Yes, and in chanting the holy name, that's where we cultivate the personal relationship. И вот эти личные взаимоотношения мы культивируем, воспевая Святое Имя. Somebody was mentioning serving the deities. Кто-то здесь вот сказал, что служение божествам That comes much later than chanting. как способ установить отношения с Кришной, но это уже придет намного позже. Strictly speaking, we should only worship the deities after being Brahmin initiate. Строго говоря, божествам можно поклоняться после того, как получили браманическое посвящение. Yes, after chanting the holy name for quite a few years. После того, как вы воспевали Святое Имя на протяжении уже нескольких лет. In our present neophyte stage, what do we really see when we look at the deities? А на нашем уровне, на уровне новичка, что мы видим, глядя на божеств? All we see is the external material form. Все, что мы видим, это внешняя, материальная форма. Our eyes cannot see spiritual Krishna's presence there, the spiritual form of Krishna. Наши глаза не могут видеть присутствие Кришны и его духовный облик. Yeah, so that's why the first connection with Krishna is through chanting his holy name. Поэтому наша первая связь с Кришной устанавливается через воспевание Святого Имени. But we are connecting only when we are mindful of him being a person. Но эта связь возможна лишь тогда, когда мы сознаем, что он личность. See, even Mayavadis also chant the Maha Mantra. Смотрите, майявади, они ведь тоже повторяют Махамантру. But they don't chant the Maha Mantra with that longing of cultivating a personal relationship. Но они не повторяют Махамантру, стремясь развить свои личные отношения с Кришной. They don't even believe that Krishna is a person. Они даже и не верят в то, что Кришна личность. Yes. But they still, very often they chant the Maha Mantra. Но это не мешает им повторять Махамантру. Yeah, simply to get some peace of mind or, some whatever, I don't know. Ну, по крайней мере, они получают какой-то покой ума и еще что-то. So our reason why we chant is because this is the most direct and immediate way to directly connect with Krishna as person. И вот почему мы воспеваем Святое Имя? Потому что это непосредственный способ очень быстро соприкоснуться лично с самим Кришной. Yes. And another thing we mentioned yesterday, the importance of giving up the false designations. И также вчера мы упоминали о важности того, что необходимо оставить ложное отождествление. And we were saying how even the identification of being the Bhakta leader in Kiev can, keep us here. That gives us the feeling we have something to do here still in this world, and then we cannot leave. И даже если мы отождествляем себя с бхакта-лидером в Киеве, то это тоже дает нам такое представление, что я часть этого мира, мне столько всего еще нужно сделать здесь. So now the question is, how do we really effectively get rid of these false designations? И тогда встает вопрос, а как тогда эффективно избавиться от этих ложных отождествлений? Any suggestions? Как вы думаете, как можно избавиться от ложных отождествлений по-настоящему?
Huh? To chant holy names. Yes, but can you clarify more? Can you explain more? Вы правы, но можете подробнее объяснить, обосновать. Когда происходит погружение в Святое Имя, тогда теряется интерес к материальному, теряется интерес к этим отношениям. Когда развивается отношение с Кришной, интерес к материальным теряется. When we go deeper to chant holy name, we lose our material desires. Yes. And we develop some relationship with Krishna. Any other suggestion? Какие-то еще? Yes. Who said that? Кто сказал? Yes. When we chant, we should hanker to serve Krishna. We should beg him, please Krishna, allow me to serve you. Когда мы воспеваем, мы должны молить Кришну, пожалуйста, позволь мне служить тебе. Yes, and that crying to serve becomes more and more condensed and more intense. И вот этот плач, эта мольба о служении должна становиться все более и более концентрированной. Yes, that we hanker. When will that moment come when I can actually really do some service? I have not even started yet. Мы с нетерпением ожидаем, но когда же придет день, и я что-то сделаю, потому что я еще толком не начал. I'm not doing anything for Krishna. Я вообще для Кришны ничего не I wish one day I could really do some service. Как бы я хотел однажды хоть что-то сделать для Кришны. Yes. So if we chant the holy name, turning towards Krishna and really longing to serve, this will establish the relationship and it will purify all the other designations of being an enjoyer, being a controller, being this, being that. И вот когда мы обратимся к Кришне с такой мольбой, со стремлением служить, это позволит нам установить личные отношения с Ним и избавит нас от всевозможных представлений и желаний действовать здесь. Yeah, so this is why chanting the holy name is the most powerful way to prepare for death. Вот поэтому воспевание Святого Имени — это наиболее мощный метод подготовиться к смерти. But we have to get on deeper levels of chanting. Но для этого необходимо достичь более глубоких уровней воспевания. Yes, we often take our chanting very superficially and very lightly. Слишком часто мы относимся к нашему воспеванию Святого Имени поверхностно и легковесно. Yes. Non-devotees, they also sometimes do some meditation. Непреданные тоже иногда занимаются какой-то медитацией. And they often take their meditation so much more seriously than we take our chanting. И зачастую они относятся к своей медитации намного серьезнее, чем мы к своему воспеванию. Yes. When they meditate, they close the room and light the candle and switch on the music and don't disturb me, I am meditating. Они, когда медитируют, они закрывают двери, они зажигают свечи, включают какую-то медитативную музыку. И не надо меня беспокоить, я медитирую. Yes, but when we chant our japa, we do so many other things, Но когда мы воспеваем свою джапу, мы столько вещей параллельно начинаем делать. And very easily we completely forget about Krishna when we chant. И вот так, воспевая, мы очень легко можем забыть о Кришне. And that kind of chanting will not help us at the moment of death. И вот такого рода воспевание не поможет нам в момент смерти. Yeah, so it's getting late and it's getting dark. Становится поздно и темно. So we maybe see if there's any questions, since today we don't have anybody storming into the room. Поскольку сейчас за нами нет следующего блока, никто там не ждет нас под дверями, может быть, есть какие-то вопросы? Yes. Но он не преданный. И он не хотел слышать о Кришне в течение своей жизни. Можно ли в такой ситуации, как экстремальный для него, проповедовать ему откровенно? Потому что когда он уже оставил тело, то есть когда он оставил тело,
полностью уже не страшно проповедовать ему. А когда он еще в теле, то То есть можем ли мы проповедовать человеку, родственнику, если он оставляет тело, но при этом он не очень относился к сознанию Кришны, можно ли ему напрямую открытым текстом, да? Да. It depends on our relationship. Это зависит от наших с ним взаимоотношений. We have to be sensitive that we don't impose something on a person which he does not want to hear and accept. Нужно быть чувствительным, чувствовать человека и быть уверенным в том, что мы не навязываем ему то, что он не хочет принять. Yes, because naturally when you're just about to leave your body, you're in a very vulnerable position, very helpless position. Потому что, оставляя тело, человек находится в очень беспомощном состоянии. And you don't want somebody who just imposes in a phonetic way their Krishna consciousness on you, you know? И не хочется, чтобы кто-то очень, как-то, знаете, фанатично навязывал тебе сознание Кришны. Yes, because you cannot defend yourself, you know? Потому что в таком состоянии очень тяжело защититься. Yeah, so you have to be very sensitive. Поэтому нужно тонко чувствовать. Yes, you cannot preach from the false ego platform of trying to use this situation to tell finally the person what's right and what's wrong, you know? То есть мы не должны проповедовать, исходя из ложного эго. Ну вот, настал момент объяснить тебе, что тут почему. Yes, yes, but you simply have to be able to connect with that spirit soul, you know? Но вместо этого должна быть способность установить контакт с этой душой. Yes. But it is a very good opportunity to preach if you are a little experienced in devotional life. You know? Но это замечательная возможность проповедовать, если вы более-менее развиты в духовной жизни. Yes, because usually people are very, very grateful if somebody can give them some little guidance in that situation. Потому что обычно люди очень благодарны, если кто-то в такой ситуации может им предоставить такое руководство, повести их в этой ситуации. Yes. Like I remember when my father left, I was explaining to him, well, your body will now fall more and more apart. But actually, with you as spirit soul, this has nothing to do with you, you know? Когда мой отец уходил, я ему проповедовал, говорил: смотри, тело будет приходить все большую и большую негодность, но по отношению к тебе, как к личности, к духовной душе, это не имеет никакого отношения. Yes, and now you will realize that you are not this body. Вот сейчас ты сможешь получить непосредственный опыт того, что ты не тело. And then he said, well, I think I know this already. А он мне говорит: ну, в принципе, я так подумал, что я так уже это и знаю. And then I said to him, yeah, you might think you know, but now you will experience it. И я говорю: ну, может быть, ты думал, что ты знаешь это, но сейчас ты непосредственно ощутишь это. Yes, now you will go through this experience that you see your body falling apart, but you yourself as soul, you're completely separate from this. Сейчас ты непосредственно ощутишь, как вот тело, оно просто начинает разваливаться, но ты при этом остаешься с собой, душой. And then at one stage you will actually leave your body and you will see your body lying there. И в какой-то момент так и произойдет. Мы расстанемся с этим телом и увидим его со стороны лежащим. Yeah, so like that, in a very loving and affectionate way, we can simply try to explain a person what is actually happening there at the time of death. И вот так вот с любовью и нежностью нужно объяснить человеку, что происходит в момент смерти.
I also explained my father about the Yamadutas and the Vishnudutas, you know. Я также рассказала своему отцу о Ямадутах и Вишнудутах. And I was saying to him, you know, I want to try and make sure that the right team is coming to pick you up, you know. Я просто хотел убедиться, что правильная бригада приедет за вами, чтобы собрать. So I asked him, can I put some neck beads on you and some tilak? Я спросила его, можно я одену тебе кантималу и поставлю тилак? Yes, and he laughingly agreed. И он рассмеялся и дал добро. And then I said to him, you probably don't believe this anyway. Я сказал, похоже, ты в это все не веришь. And he laughed and he said, of course not. Я сказал, конечно, не верю. But he was very, you know, satisfied to have tilak on, you know. Но он очень рад был тому, что у него есть тилак. Yes, but his whole life before, he was never wearing tilak or neck beads, you know. Но до этого всю свою жизнь он никогда не носил ни тилаку, ни кантимала. Yes, so it very much depends on our relationship, and it very much depends on how we can present things in a very sensitive and affectionate way. В конечном счете все зависит от наших взаимоотношений и нашей способности преподнести все очень так доброжелательно. Any other question? Yes. Можно рассказать немножко больше о личном опыте, когда у матаджи была на грани, переживании и силе, когда смерть была рядом. Про матаджи личный опыт. What is your personal experience of death when you was informed that you have cancer? Say it again. What is your personal experience of death when you was informed? Well, when I received the information, I didn't really experience death yet, you know. No. It was just like a rehearsal, you know. A rehearsal. How do you say? Репетиция. Repetition, yes. Ну, знаете ли, то есть вопрос был ваш личный опыт смерти, когда вам сказали, что у вас такой диагноз. Но на самом деле, когда мне сказали диагноз, я не ощутил собственно присутствие смерти, это было так, как репетиция. Yes. Well, one thing I mentioned that I clearly experienced how everything that was so important to me all of a sudden completely lost its significance. Но вот одна вещь, но я об этом сегодня говорила, что все то, что я считала до этого важным в своей жизни, в этот момент стало абсолютно незначительным. Oh, wow, we have some lives. Yes, all my traveling and, you know, my collection and construction of projects and this and that, all of a sudden was very insignificant and unimportant. Все мои путешествия, все мои сборы пожертвований, строительство храмов, развитие проектов, все это стало в этот момент абсолютно неважным. Yes, yes. This is actually simply to keep us busy because we cannot change all day. You know? Вот все это нам необходимо, потому что заниматься чем-то нужно, а целый день распевать мы не можем. Yes. That's why we have to engage our senses, our mind, our body in so many different services. Poэтому нам нужно занимать свое тело, свои чувства, свой ум в всевозможном служении. And of course, if we do our service with that desire of wanting to please Krishna, then that does help also to establish the relationship with Krishna. Ну, конечно же, если мы занимаемся служением, имея при этом движимое желанием установить наши личные отношения с Кришной, это тоже помогает. Also, I think yesterday I was telling how when I chanted my rounds before the surgery, I was simply putting my life in Krishna's hands. Также вчера я рассказывал, как воспевая
свои круги перед тем, как отправиться на операцию, я вручила свою жизнь в руки Кришны. Yes, I was not praying, oh please, maybe it's not cancer, and please, hopefully it's not gone through the whole body yet, or whatever people may pray at that time, you know. Я не молилась так, что Кришна, ну пожалуйста, пусть это будет не рак, или пусть он хотя бы не по всему телу распространился. Обычно люди примерно так молятся. But I simply had that meditation, okay Krishna, here I am yours, whatever you want to do with me, I am ready. У меня была такая медитация: Кришна, я здесь, я твоя, и содействуй меня, как посчитаешь нужным. And that really gives true peace and fearlessness. И вот это дает подлинный мир в душе и счастье. If we are able to let go of all our plans and simply accept Krishna's plan. Если мы способны оставить свои планы и просто принять план Кришны. Yeah, so that was for me a very good exercise to go through this, of really letting go all of my plans and be able to accept whatever Krishna's plan is. Для меня это было хорошее упражнение в том, чтобы оставить все свои планы и принять план Кришны, каким бы он ни был. And I always keep that experience in the back of my mind. И я всегда храню этот опыт там где-то глубоко у себя в сознании. Even though now I'm again making so many plans. Как, например, сейчас у меня опять столько планов. But at any time I'm ready to just boom, let go of everything. Но сейчас я в любой момент готова оставить все. Yes, I hope I will be able to do that again, you know. И я надеюсь, что я смогу еще раз так сделать. Yes, yes. And then the whole thing is not fearful at all if we are able to simply let go of everything. И если вы сможете, если вы способны оставить все, то сам этот опыт не будет для вас уже пугающим. Yes, simply let go and put ourselves in Krishna's hands like the kitten puts itself in the jaws of the cat. Просто отпустите все свои планы и позвольте себе быть в руках Кришны, так же, как котенок позволяет маме кошке взять его за шкирку. Yes, and if we are fortunate enough to have the help of the devotees at that time, then we have a good chance to, be able to remember Krishna. И если нам повезло настолько, что в этот момент у нас будет помощь преданных, то наши шансы на то, чтобы помнить о Кришне, возрастают. Yes. So we should be conscious of that also, that in the yatras where we are serving, we should serve the devotees in such a mood as if we want to one day leave our body in their association. Вот поэтому общаться с преданными в наших ятрах, в своей ятре, нужно так, чтобы с перспективой на то, чтобы когда я буду оставлять тело, чтобы они помогли мне. Yes. Чтобы они пришли. And if we serve the devotees nicely, then we become dear and indebted to the devotees, and then they surely will also want to help us at that time. Если мы хорошо служим преданным, преданные будут довольны нами, и они будут чувствовать себя в долгу перед нами, и поэтому они с радостью придут к нам, когда мы встретимся со смертью. Yes. But if we don't have a nice service mood towards the devotees, so then most likely they will not feel so indebted to us. Если же, общаясь с преданными, у нас нет такого настроения служить им, то, скорее всего, когда у нас возникнет необходимость, преданные не особо захотят поучаствовать. And not only that, but Krishna will not be so indebted to us. И даже не только это, но и даже Кришна не почувствует себя сильно так обязанным нам прийти. Actually, this also was my realization in regards to my father's departure. Это также вот тот опыт, который моя реализация, как принято говорить, когда уходил мой отец.
that even though in this lifetime my father did not practice any Krishna consciousness, хотя на протяжении всей своей жизни мой отец никак не практиковал сознание Кришны. but he was very attracted to India. He went, as I mentioned, he went for 20 years, every single year, for 6 weeks he was in India. Но, как я рассказывал, что он был очень привязан к Индии, и на протяжении 20 лет, каждый год, без пропусков на 6 недель он уезжал в Индию. Yes, just with a backpack and a stick, he was traveling all around South India. Просто с рюкзаком на плечах и с палкой в руках он путешествовал по Южной Индии. Yes. And he went also to Nepal, to the Kaligandaki River. Он путешествовал в Непал, на реку Кали-Гандаки. Yes, where you can find all the Shalagam Shilas, you know, he was climbing around there in the Himalayas. Это место, где вот находится Шилаграма Шилы, он там по Гималаям лазил. And then once at Kartik, he did the midnight Govardhan Parikrama with me. И как-то во время Картики он отправился вместе со мной на полуночную парикраму вокруг Гавардхана. Yes, but actually he did not practice anything. He was not following anything. He was drinking every evening his glass of red wine. Но при этом он ничего не следовал, ничего не практиковал, и каждый вечер выпивал бокал красного вина. Yes, yes. But one thing is, he had such an amazing service attitude to the devotees. Но одна вещь, что его отношение, его желание служить преданным было воистину удивительным. Yes, and his mood of service became stronger and stronger as he was getting older. И по мере того, как он старел, его желание служить становилось все сильнее и сильнее. Yes, he was ready to do anything for me in order to help me in my service. You know? Чтобы помочь мне в моем служении, он был готов сделать все, что угодно. Yes, I could just ring him and say to him, "Oh, can you do this for me? Buy that for me? Send me this, do that." He would run and do anything. Я могла позвонить и сказать ему: слушай, пожалуйста, сделай вот это, купи вот это, пошли мне вот это. И он сразу все бросал и бежал заниматься этим. In a happy mood, he was willing to do anything. С радостью он был готов сделать все, что угодно. And for many years I was wondering, how will he leave this world? I was really curious what kind of departure Krishna would arrange for him. You know? И вот долгое время, долгие годы, глядя на него, меня распирало от любопытства. Я думала, как же интересно Кришна устроит его уход из этого мира. Yes, and I was always wondering, will I be able to help him at that time? И я думала, смогу ли я помочь ему в этот момент. So and then I could see Krishna just arranged the perfect departure for him. И вот потом я увидела, как Кришна для него устроил просто идеальный уход. And obviously it is because Krishna recognized that mood of service. И в конечном счете, благодаря тому, что Кришна так высоко ценит желание служить. Yes, because that's what Krishna is mainly attracted to, our mood of service. Потому что это именно то, что привлекает Кришну, наше желание служить. Yes, and also whenever he met me or whenever he wrote a letter, he was always saying Hare Krishna. И еще всякий раз, когда он писал мне письмо, when in a letter, he was starting the letter with Hare Krishna, or when I met him, he was always saying, "Oh, Hare Krishna." То есть при встрече или когда он писал мне письмо, он всегда писал или говорил Харе Кришна. Yeah, so he was chanting the holy name in a very innocent, but inoffensive way. Он повторял святое имя невинно и безоскорбительно. Yeah, so that both together, the mood of service and that innocent chanting of the holy name, really, I think this is what Krishna recognized and really arranged his whole departure in such a perfect way. Вот я думаю, что именно вот эти две вещи, желание служить и невинное такое воспевание святого имени, это как раз то, что Кришна оценил и в ответ устроил такой удивительный уход из этого мира. Yes. But I wouldn't go that far to say that he went back to God. I don't think that. Ну, я не пойду так далеко, чтобы говорить, что он отправился домой обратно к Богу. Я не думаю так. Yes.
a few hours before he left, he was completely clear in his mind, you know, and he was always talking about South India. За 2 часа до смерти он был совершенно в ясном сознании и говорил о Южной Индии. Yeah, so I think he took birth in a Vaishnava family in South India and simply continues there, you know. Поэтому я думаю, что он принял рождение где-то в вайшнавской семье в Южной Индии и продолжил свой путь. Yes. So the service mood, you know, this is also what hopefully will attract Krishna when we are about to leave, you know. Вот стремление служить — это то, что, как я надеюсь, привлечет Кришну в тот момент, когда мы будем оставлять. Yes, our service mood and chanting the holy name, turning towards Krishna as a person. То есть воспевание, желание служить и воспевание святого имени с пониманием, что Кришна — это личность, и стремлением развить отношения с ним. Okay. Anything else? Что-то еще? Какие-то вопросы? В чем разница между служением Кришне, служением преданным и служением просто людям, не преданным? И то, и третье служение. Разница. Yeah. Well, first of all, our service has to be going parallel with good chanting. Прежде всего, наше служение должно идти параллельно, наряду вместе с хорошим качественным воспеванием. Yes. Just serving is not enough. Просто служить еще недостаточно. Especially in our case, where we have more knowledge about the importance of chanting. My father didn't have the knowledge, you know, so he was somewhat excused. Особенно в нашем положении, когда мы знаем о важности воспевания. Мой отец не знал, поэтому в каком-то смысле ему была поблажка. Yes, but we hear so much about the importance of chanting, so whatever service we do, it has to be going parallel with chanting, with awareness of the relationship. Но мы-то с вами слушаем о важности воспевания, поэтому все наше служение должно идти параллельно с воспеванием, в котором присутствует понимание того, что Кришна в личности, между нами есть взаимоотношения. Yeah, so through the chanting that connection is made with Krishna. То есть эта связь с Кришной становится как раз через воспевание. So, but then also Krishna says, not he is my devotee who claims to be my devotee, but he is my devotee who is the devotee of my devotee. He is my real devotee. И Кришна говорит, что не тот мой преданный, кто говорит, что я твой преданный, но тот мой преданный, кто преданный моего преданного, вот он настоящий преданный. Yes, so we cannot simply serve Krishna directly. We have to serve Krishna through serving his devotees. Поэтому мы не можем служить Кришне напрямую. Мы должны служить ему через его преданных. And the main connection with Krishna, especially in the beginning stage, is through the holy name. И наш основной канал связи с Кришной, в особенности на начальных этапах, через воспевание святого имени. And then once the connection with Krishna is more established through the chanting, then Krishna becomes more and more tangible and more reality in our daily life also, you know. И вот после того, как эта связь с Кришной была установлена через воспевание святого имени, тогда Кришна становится для нас все более и более осязаемым, видимым во всех наших остальных аспектах нашей жизни. So like that, Krishna gave us the perfect package there to re-establish our forgotten relationship. То есть Кришна подготовил для нас совершенную программу для восстановления утраченных взаимоотношений. Yes, because if we don't serve the devotees also, then very easily we can get carried away and become sahajiyas. Oh, me and Krishna, we have this amazing relationship and so on, you know. Потому что если мы не служим Кришне, мы можем легко быть уместны сахаджи
я и Кришна, между нами такие взаимоотношения. Yes, but our love to Krishna directly manifests how eager we are to cooperate and serve with the devotees. Но наша любовь к Кришне напрямую связана с тем, насколько мы готовы сотрудничать с преданными и служить им. Yes. Okay. Thank you very much. Okay, so maybe we'll finish there. Как насчет непреданных? Если мы служим непреданным, это не засчитывается как служение Кришне. Serving non-devotees, well, we have to be careful how we serve them. Но что касается служения непреданным, то тут надо быть очень осторожным в том, как мы служим им. We should not serve them by simply, supporting their sense enjoyment or sinful activities. Мы не должны служить им, поддерживая их чувственное наслаждение или даже, может быть, греховную деятельность. But we have to serve them in their ultimate benefit of giving them Krishna consciousness. Но мы должны служить их высшему благу, давая им сознание Кришны. Not just some sentimental service. А не просто какое-то движимое эмоциями служение. Yes, just supporting their material attachments or something. That's not service. Например, поддерживать их материальные привязанности – это не служение. Yeah, service to non-devotees means to give them Krishna consciousness somehow or other, to uplift them. Служить непреданным означает дать им сознание Кришны, так или иначе способствовать их возвышению. Yes. At least the most lowest form is just to give prasad. Но самая простая форма, по крайней мере, дать прасад. Yes. Whatever they can accept, we can give them. Все то, что они могут воспринять, мы можем давать им. So to finish off, also one humble request to you. Вот в завершение смиренная просьба вам. Since today I took reinitiation, I want to ask you for some Guru Dakshin. Поскольку сегодня я получила реинициацию, то я хочу попросить у вас пожертвования Гуру Дакшина. And whatever you give me, I will give to His Holiness Niranjana Swami. И что бы вы ни дали мне, я отдам все это Его Святейшеству Ниранджана This is the day where I can shamelessly beg from you. Это день, когда я могу совершенно Shamelessly beg. без стеснения просить, выпрашивать. This is the culture, that on the day of initiation we ask for Guru Dakshin. Это такова культура в день инициации просить пожертвования Гуру Дакшина. Даже если это пару гривен, то, что вы можете дать. Okay, thank you very much. We will meet tomorrow, 10:45 for the last session. Спасибо большое. Завтра в 10:45 мы встретимся для последней лекции. Okay, thank you, Srila Prabhupada ki jai. Bhaktivinoda ki jai. Thank you. Держение.